Muito boa tarde, Morato, em direto para a BTV. Além do que falámos há pouco, o Morato jogou em Itália diante do Inter, foi titular. Pergunto-lhe se está à espera de um adversário muito diferente daquela altura, até porque já tem o Inter a qualificação garantida. Não, a gente sempre espera um jogo difícil, um campeonato difícil. A gente sabe que o time deles não muda muito, principalmente o esquema tático. Mas a gente está preparado quanto a isso e esperamos fazer um bom jogo. Olá, Morato. Olhando para a história, o Benfica tem tido sempre grandes dificuldades com o Inter. Estando nesta posição que o Benfica precisa mesmo de ganhar, como é que vocês estão a viver por dentro desta situação, de um jogo desta importância? É claro que a gente tem que ganhar, a gente sempre entra para ganhar. E amanhã não vai ser diferente, é mais um jogo, não vai mudar nada em questão de disso ou aquilo. É um jogo importante e a gente vai entrar para ganhar. Boa tarde, Morato. Joana Pires, TV e CNN Portugal. No início desta temporada falou-se muito de uma possível saída do Morato para a Liga Inglesa. A verdade é que acabou por ficar. Pergunto-lhe se nesse processo teve alguma conversa com o Roger Schmidt ou com o Presidente Rui Costa quanto a ficar e se janeiro o seu futuro já está decidido. Não estou pensando nisso agora, nem o que saiu, nem o que vai sair, ou isso ou aquilo. E o meu futuro é aqui, eu estou focado aqui, principalmente no jogo de amanhã. Boa tarde, Rui Pedro Rocha, Sport TV. Pergunto-lhe que explicações encontra para a diferença, pelo menos olhando para a pontuação, do rendimento na Champions este ano, com 0 pontos, e o facto de nas últimas 2 épocas a equipa ter chegado aos quartos de final da competição. Acredito que isso é o futebol, faz parte do nosso esporte. Nas 2 últimas épocas a gente fez, acho que um trabalho bom, a gente conseguiu chegar nas quartas de finais, como você falou. E esse ano não correu tão bem, a gente não conseguiu o que a gente mesmo esperava. Faz parte, como eu falei, é o futebol, tem dias bons e dias menos bons. Olá, Morato, António Pedro Carvalho para a RTP. Está ligado. Queria lhe perguntar como é que tem sido para si jogar a defesa esquerda, porque tem sido aposta nessa posição, como é que se tem sentido e que rotinas teve que fazer diferente da posição de defesa central? É uma posição diferente da minha, óbvio. Acho que é mais a questão de se adaptação, de se adaptar. E eu estou preparado e disposto, na posição que o Mister quiser me colocar, vou estar sempre à disposição do Benfica. Boa tarde, Morato. Marco Gonçalves, do Jornal O Jogo. Ainda a propósito da nova posição, há discussão de, não sendo um lateral esquerdo de origem, obviamente, sendo central, como é que pode dar profundidade ou não ao ataque, sendo um central adaptado? Se o Mister lhe pede isso, e como é que procura compensar jogando à esquerda como central adaptado? A gente sabe que, pelo menos no nosso campeonato, a gente fica a maioria dos jogos com a bola. Então a gente passa o maior tempo no ataque. Acredito que se eu jogar ali, claro, se o Mister me colocar ali naquela posição, é indo se adaptando ao treino, ao que ele pede, um feeling de atacar melhor ali. Não fazia isso muito, né? E agora, se eu tiver que fazer, eu vou tentar fazer da melhor forma possível. Morato, bom dia. Arthur Quesada, TNT Esportes Brasil. Nos últimos 8 meses, vocês jogaram 3 vezes com a Inter de Milão. 2 vitórias para eles e 1 empate. De alguma forma, isso desenvolve uma certa rivalidade, uma vontade a mais pelo lado de vocês de conseguir finalmente uma vitória? Eu digo, pode ser uma espinha entalada na garganta, essa Inter de Milão? Eu acho que eles não. Acho que a gente não tem nada contra eles. Acho que é um adversário forte, que a gente precisa vencer, porque
não correu tão bem os 4 primeiros jogos. Eu acho que é mais isso. A gente precisa vencer, porque a gente ainda não somou pontos. Se a gente quer continuar na Europa, eu acho que amanhã é um grande passo para isso. Ontem o presidente do Benfica disse que a Liga Europa é um mal menor. Vocês já começam também a mudar o chip para isso nesse sentido e começam a encarar que a Liga Europa pode ser também uma forma de se vocês saírem bem nas competições da UEFA? Acho que sim, não era o nosso objetivo no começo. E agora surgiu esse objetivo no caminho. E a gente tem que ir atrás dele para continuar na Europa. Valeu. Roger Schmidt, good evening. Are you expecting a different Inter since they already got the guaranteed the qualification? And in the other hand, how's Benfica approaching this turning point between Portuguese Cup and Champions League? Yeah, I think we don't know what is the approach of Inter, but I think also for them, even they are qualified for the knockout stage. I think we all know it's a big difference to play, to be first or second in the group. So I think they still have their ambition and their goals in the Champions League. But at the end, we try to focus completely on ourselves. So I think we are not happy with the situation in the group stage. And of course, tomorrow is a chance to win a game, top game against Inter Milan. For me, is one of the top teams at the moment in Europe. Already last season and also this season they show the same performance, the same physical football, the same tactical intelligence. So it's for sure one of the teams also for this year in Champions League who can go far in the competition. So it's a good opportunity for us to continue what we did in the last 2 matches. I think we played a good game at home against Sporting in a top match of the Portuguese league, and also in the cup I think we did well, so we got confidence, and tomorrow we want to do another step, play a good football game and try to win the game. Boa tarde, Roger Schmidt, Rui Pedro Rocha, Sport TV. Pergunto-lhe em relação àquilo que disse Rui Costa ontem, que considera a participação deste ano na Liga dos Campeões um falhanço, e lembrando aquilo que foi o desempenho da equipa no ano passado, consigo também, saiu o Grimaldo, saiu o Gonçalo Ramos, mas o porquê desta diferença em termos de rendimento do ano passado para este ano também? Obrigado. Yeah, I think I already explained it a few times. We lost Grimaldo and Ramos, is true, and we lost also Enzo Fernandez, don't forget him. So I think our new players, they need some time to get integrated. We have some injuries, and the first match of Champions League we started with a red card after 8 minutes and a penalty, so it was not the perfect start for us in Champions League. And then afterwards each single match had its own story, but that's also history now. So I think we don't have to think about that anymore, because sometimes on this level of football, highest level of club football, sometimes small mistakes are decisive, and then in 6 matches of group phase, you can have a situation like we have right now. So that's it. So and now we have to focus on tomorrow to play a good game and to win the game. So I think we don't have to think too much about the situation in the group. That we want to qualify now for Europa League is very clear. When we cannot play Champions League, then the second best is Europa League. So that's our focus now, and the 4 matches before are history. Boa tarde, Mr. Rita Pedroso, Jornal Record. Tem preferido nos últimos jogos a dupla Florentino-João Neves no meio-campo, e eu pergunto-lhe agora, com Coxo de volta, como é que pretende introduzi-lo nas suas ideias e se equaciona, por exemplo, um meio-campo a 3? Obrigada. Yeah, we played with Florentino and João Neves because they did it very well, and also I like how Morato played as a fullback. So I think this setup gave us stability in difficult matches, and in my opinion,
The tactical behavior in total of the team in the last matches was good, was reliable. We showed a lot of things we also showed last season, and now we have to continue. I think more players are in a better shape. So Orkun is back, not on 100%, but of course he already played some minutes, and now we have to use also each single match to go forward, to develop, to work on the relationship between the players on the pitch. So we had not so much time this season until now to get used to each other in a perfect way, and we are developing. And I think also the players, like you said, did it well. The tactical approach tomorrow is clear. We want to believe in ourselves, and we want to play our football, even against the very strong team of Inter. But without believing, you have no chance. Boa tarde, David Marques, Mais Futebol. Dos problemas do Benfica esta época tem sido a lateral esquerda, onde tem feito sucessivas adaptações, a última delas o Morato. Relativamente ao Jurasek, o Roger Schmidt já disse que ele ainda não está adaptado, mas estamos a falar de um jogador que custou 14 milhões de euros e que foi uma aposta sua. Pergunto-lhe se nesta altura está preocupado ou descansado relativamente ao valor que o Jurasek tem, e o que é que pode dizer aos adeptos do Benfica que entendem que se trata de um jogador que não tem qualidade para jogar neste Benfica? Yeah, I think David had a good start at Benfica, but then of course he got injured, and he was out for a couple of weeks. And now, of course, like you said, he has not the perfect shape at the moment. But I think that's also quite normal that players who come to Benfica from a smaller league, they need some time to adapt, and so that is something you see every single year. I think the same was last season with Alex Barr. He also was not playing at the beginning. He needed some time, and at the end of the season he was a very good player for Benfica, a starting player. And of course we expect that also from David, from Arthur, from all the players who came to Benfica. Of course we give them also the time to adapt and to get their best shape. Important is that the players, they try their best to develop, to look forward, and to use each single training and each single minute in the games to progress. So I see that, and that's why I'm calm, and I give him all the support he deserves to become the top player for Benfica. Boa tarde, Roger Smith, Nuno Luz da SIC. Olhando para os confrontos do Benfica com o Inter de Milão, não é que o Benfica tenha jogado mal, mas tem sido decidido sempre por pequenos pormenores. Precisando o Benfica de vencer este jogo, o que é que acha que a sua equipa deve fazer para finalmente poder ganhar o jogo? Yeah, like you said, I think it was a balanced first half in Inter, so with not a lot of chances on both sides. Maybe the best chances was on our side. After the halftime, I think they played with more intensity, and then we had also a little bit an unlucky story of the game. So we had to make 3 changes by injuries with Bar, with Angel, with Orkun Kökçü. So of course it was not the perfect story of a game. And at the end they showed then in their home stadium also their quality to decide these games then with 1-0. So I think sometimes you have to accept that also an opponent in their shape, in their best formation, they can win against us. So it's not. It's not a shame, but of course tomorrow is a different match. Is in our stadium, and is another chance to play against them. Now we did it in a very short time, already 3 times, and of course our goal is tomorrow to learn from the matches and to do it better and to win the game. That it is always difficult to win against Inter Milan is clear. You only have to check all the results they achieve at the moment. It's difficult to score goals against them because they are very compact, very disciplined, with a back 5, with 3 midfielders, with 2 attacking players. All of them are physical strong, all of them are experienced, all of them are
able to win duels. So all the teams who are playing against Inter, they have to fight for the win, and it's the same for us. But like I said, we already played these matches already last season and also this season, and of course our goal is always to use each single match to develop, to use the experience, also to do a few things better, to do some details better, because on this level details are decisive. It was the same in the match against Inter in Milan, and tomorrow it will be exactly the same. Joana Pires, TV e CNN. Nos últimos 3 jogos o Benfica jogou sempre com um ponta de lança diferente. Artur Cabral, depois o Musa e depois o Tengsted. Pergunto-lhe se nesta altura e já decorrida praticamente meia temporada, ou 3, 4 meses da temporada, o que é que falta a cada um destes jogadores para que um deles possa assumir como titular da equipa, como um titular indiscutível desta equipa do Benfica, até tendo em conta que Artur Cabral chegou no início desta temporada e também ainda não conseguiu assumir esse papel? Yeah, at the striker of Benfica, you need the complete package. So I think we need a striker who is tactical-wise able to put everything into practice, to play our style of football, to be involved in high pressing and gegenpressing and all the things you need also against the ball to win balls, because that's our idea of football, to be active, to be proactive, and to be also aggressive against the ball. And of course also with the ball you have to show your quality in being part of combinations, being present in the box. So all these things you need, and I think we have 3 central striker, like you said, with Artur, with Peter, and with Kasper. In my opinion, all of them have still space to develop, to do these things better, and of course I try to give all the players the chance also to do it during the matches, Champions League matches, Cup matches, League matches, and so I try to analyze also their performance in training, their development, and in my opinion, Kasper did it very well the last weeks. If I see his progress from January when he arrived at Benfica and how he's doing now, I think he is a big step for him, and I'm very happy about his performance last weekend because he did well. So he was part of the team, he was involved in everything like I explained before, and so these are always the best arguments to work on your position. And if they are doing well, reliable well, then of course then they also have the chance to start consistently and being first striker of Benfica. But step by step, at the moment, all the players have to improve. Roger, Gonçalo Batista, CMTV, já falou um pouco do Tengsted, chegou em janeiro ao Benfica, numa altura em que também se falou que o Benfica teria estado interessado em Vítor Gyökeres. O Tengsted tem estado a demonstrar sinais positivos. Acha que isso é indicativo de que o Benfica poderá ter tomado uma boa decisão? E voltando também atrás à pergunta da minha colega relativamente às mudanças na frente de ataque, se acha que isso também dificulta um pouco que os jogadores consigam adquirir as dinâmicas da equipa? No, I think, we changed not only, of course, Gonzalo Ramos was the striker who played almost everything last season because he was used to everything. So he did very well with the ball, against the ball. That's why the club was there who paid a lot of money for him. So, and now we have other strikers, and of course these strikers, they need maybe some time to play on the same level, but at the end is on them to show them, to develop, and for me it is important to find always the right balance for the team. So I think we have also some other changes, not only in the attacking. If we would have the same team like last season, it would be easier for the strikers as well, because everything was in balance. But now we have to find out that we can play similar football with different players, and also the strikers have to adapt, and it's on them now to show up.